So this will be the final episode for today because my body is getting weak and network is not favorable. I am talking of the placenta, the power of the placenta and the significance of the placenta. The power of the placenta is so deep. I'm trying to wait for the person that asked me this question. Then I will continue. Maybe you can go back and rewatch it if you joined lately. Udokama, I pray that your network will not do the same thing again because the thing na tazema. I hope no man messy the same. Something is wrong with your connectivity. Now, let me talk about the placenta, and I am happy you are listening to it now. The placenta looks like the root. Iwete placenta, mepeya. It looks like the root of a tree. Okay? The placenta is the root that binds your child with the root of his ancestors. That's why it is a must that your placenta must be buried in the land of your fathers. I repeat, the placenta is that medium that binds us with our ancestors. And that is why we must strive to make sure that our placenta is buried in the land of our fathers. Ịmụ nwa gị n'obodo na-ezu ori wee nye placenta ya n'obodo a isetago mmụọ ori na-arụ nwa a. Ịmụ nwa gị n'obodo na-akwa iko wee nye placenta ya na ana a isetego mmụọ akwamiko n'isi nwa a. Ịmụ nwa gị n'obodo omume ha dị aṅaa wee katị ntị nye placenta ya n'obodo a isetego agbụrụ a nye ndụ nwa gị. Chibueze afụgo m 10,000 isendi ya gaziere gị. Chibueze sent 10,000 to my account. Chukwu gozie gị. Now, the placenta is that connecting factor that connects a being to its root. For you to understand placenta, you should understand the reason why I say that every child must also bear the name of her maternal home. Okay, Francis Chibueze, I'm with them 10,000. If your placenta is buried in a place that hates Igbo nation, or what if I na-ekwu maka ana Igbo nwa ya like? Makana gini, there is a mystery that makes the connection perfect when the placenta is involved. I posted the account for you. Do I come me? Now, in your placenta nwagi neba na ezuori. Oye setalili omumori. Now, let me give you a common example. In your placenta nwagi n'obodo na-eme ezigbo ife. Oye setalili abo ndị na-eme ezigbo ife. Now, let me give you a jurisdiction. Etu ambu onye na ndo. Onye ogidi
wee bịa wee mụọ nwa na na ndụ wee nye placenta nwa ya na ndụ, it is automatic na nwa ọmụ nwere tendency ime dibia. I repeat, it is automatic na onye ogidi a, that very nwa ọmụ nwere very much tendency ime dibia. Ama ndị mmadụ na what ya na-akọwa, nwa nwere high tendency ime dibia. Maka gịnị? O setega agwụ dị na ana just by virtue of the placenta. Now placenta carry your roots dey. Now your placenta ka akala ụwa gị dị. Now, as I speak to you, if in Europe ji placenta ụmụ anyị mụrụ eme, fa ji alụ ọgwụ. Fa ji alụ ọgwụ. The placenta is the connection between a child and the mother nature. That is why the placenta looks like the root. The placenta is the root of the child. So if you give birth to your child and you bury your placenta elsewhere, you've aligned that child with the energy rooted in the land in Emolia, the placenta. Now, for those living in the West and Europe, you know that by virtue of them taking the placenta, they know that that is to disconnect the child from the root of his fathers. You people should protest for it, advocate for it. Na ga na-ebunye unu placenta unu, nwa unu mụrụ. Enwere ife mmadụ ya emekata n'ụwa ka o jiri placenta nwa m gusa m egwu. Ọ na-ewute m abụ Maazi na m amarọ the right place enyiri my placenta. And ị na-anya na ndụ m, ihe afụ na obodo enyiri placenta m na nsetala agbụrụ ha. Ọ bụ ifu ka nsi kpoo esi echi eti. Omume ndị Ọnịcha dị m n'ime maka na enyiri placenta m na Ọnịcha. O nwere m na gị emelu ife ịchọ ka irie m, egosi gị na otu Ọnịcha dịkwa m n'ime maka na ebe a ka enyiri placenta m. Now, there are special drugs eji placenta alụ. Stem cell drugs, stem cell medicine. Stem cell medicine is gotten from placenta. You must not allow anybody inwe anwa wee tọgbọ placenta nwa gị anyhow. Ụmụaka na-agwụ oke ite nwetie. Mmadụ ewelu destiny nwa wee nya Benz. In fact, some of us are struggling now as a result that somebody ejiluga kalafa wee mu odogwu. When the placenta got burnt to ashes, you should have recovered the ashes and took it home. Now, the problem with the placenta is this. It enroots the child. It enroots the child to the land of its fathers. If we want to bury placenta, we bury the placenta with a tree, such that if SCB, that child will locate that tree. Eba akoya de webo bosia ife obuna na-esi ike na ndụ ya. Ụmụaka na-agwụ oke ite nweta placenta nwa.
onye nyiri placenta ya na jegule ama m na ifesi ike na epia bọtụ pịawa mmadụ isi is obvious is not is not an insult. Enwelili omume dị ebe anyị eseta enwelili omume dị ebe anyị eseta. You must pick the attitude of the land at which you buried your child's placenta. Now, you see some of our children, some of the black people, saying that na nwoke na nwoke ime mmekọ na nwaanyị ime nwoke abụrụ aja ife. Nothing. Somebody whose placenta was buried under the root of an iroko tree. The person had the mind to cut down that iroko tree. The person wore. She went to sit up. Can't wait with the fire. The person wore. You cannot flush down placenta in the toilet. Placenta. My child's placenta was buried right in my father's compound, so that tomorrow, I did it myself. Cornelio is sinking. Only kwa no isi ebe a aka nkolia no osisi no dị kade iwelu no ju ugo na asa wee nye no placenta tunyi ugo obido na nwata wee delu ude. That's why ana achọ ibolo mmadụ iyi ụwa ka abụbọ ya iyi ụwa. If the placenta is known, it will make the job easier. For Igbos living in an orphan manner, you can see that your children will be very rooted in the Yoruba word because their placenta was buried in Yoruba. If a Yoruba person buries the child placenta in Igbo land, the person yana chuego konye Igbo. If you are a Yoruba person and your child's placenta is buried in Igbo land, you don't born on Igbo finish. Unu mazika isi we believe within ourselves. Ima na onwe la ani Igbo na aka anya. Iwata. Onwero ka ije kita amụọ nwa. Nye placenta nwa gị na Nnewi. Isi m na onye ama na-eme ihe gbasara ego ọfụma. Ọ dịrọ possible. When I'm talking about placenta, I'm not talking for boys and girls. I'm talking for the both gender. In your placenta, the first thing you remember na akia ya de chichichi. See when you sit up. See when you sit up and send request again. The placenta, any sin placenta setable, whether good or bad. Owe ki esi ni placenta nwa n'obodo dị iche. Omebe omume ndị obodo a. Ọ dị ka nwa enyi placenta ya n'obosi iche na egwu na-atụ ya. Enye placenta ọbụna n'ụlọ ọgwụ amụrụ nwa gị n'obosi, enye placenta nwa gị n'obosi, iche na mmadụ ya wakpo onwe ya anya. Ekenekwa nga ọ dị egwu. Ọmịa 2x2 pịali onye ahụ isi. Bịa n'obosi dị ya n'ime. Okay, somebody said something now.
ndị Igbo na-asị gị enyidila alọ gị ebe ahụ ị nọ. Ebe ị na-eje enyili alọ gị ebe a. Did they bury your placenta there? Because wherever your placenta is, there is something about you that will make you love that place. First of all, something about me, yasim, ibatagokwa benna. Walking step may change. Placenta mode in Onitsha. I can go look in a placenta am kadina nibo. Maziobu na enyi nke m na mgbago. Ndị ọcha kuzilu na etu esi anu this new modern house. They will be building their own house. They will not cut down all these totem trees. But our own, obelego bataganaka. The first thing you are looking at a grader. Abupu every ancient tree there ba. Onye medlaifa. So for the brother in Canada, 3 months before your wife deliver, 6 months before your wife deliver, begin to write message to the hospital. Engage them on why do you need your child placenta before even birth. Nana mutu nwa sinyaga placenta. Because if you bury your children placenta in a place that has no passion for your motherland, your children will grow to hate our culture. Africans born and bred in the West tend to hate home because it's obvious that the West don't like us. Ya menjina agunu unu niile mulo ụmụaka unu n'obodo oyibo. Jilikwa n'ugbo setaba ha ụnọ ka igodo ha na ndị ichie ka enwe ife ya akpọnata ha. I see many of us gbala aka nwa. Fụmaka anyị na-amụkọba n'obodo oyibo. It's obvious na 60% ama nnata. It's a painful reality. God forbid. It's obvious that they will not come. 60% will not come home. In all obodo oyibo, nwa gị toluo 9 years, 10 years, ọ gụchara KJ. Return your children home ka ha bịa gụọ akwụkwọ n'ala Igbo. Ka mmiri Igbo baa ha ọnụ before fabula adult. Unu niile n'obodo oyibo, ịmụ nwa gị obodo oyibo. Olube mgbe o eji ba secondary school ya bịa gụọ ya n'ala Igbo. Ka mmiri dị n'Igbo baa ya ọnụ. E na-esi na placenta eseta agbọ. Do you know that ordinary dry gene can preserve placenta? If you put placenta in a container, a sealed airtight container, pour it dry gene, ordinary kai, whether aromatic or dry gene, cover it. It will stay like that for 1 year. You can also sun dry it or bonko eternity honor. Iwalo no jugo no jibo we bury a placenta. Naluku no nalo bemketa. Our palm plus ebe placenta nwamde. Awalum yo jugo isa. It might look like nothing. Manonya melanoma uma akwụkwọ ya apụta. Onwe nwa ya bụ ifu etu ọ dịka iru ya ọ na-emuke emuke. Placenta
very, very important. Inye placenta nwa gị n'obodo na-adịrọ mma, oseta omume ndị a. That is why inye placenta nwa gị n'obodo oyibo, omume fa nwee ka ọ na-adị. It takes you to inculcate indigenousness into them. Placenta. Placenta. The root of all roots. The linkage. That's why the placenta and the umbilical cord is the thing that brought the, listen. The placenta is like a sac. The umbilical cord is like the linkage. These are the two things that sent genetics and DNA from the mother transferred to the child. So the essence of consciousness that lives in a child is from the placenta. Why do we bury it home? We return it and bury it at home to draw the consciousness of the child home. Kedu ife ndị Igbo na-akpọ placenta igwe eze nna ya? Kedu ife Igbo na-akpọ placenta? Otubolo nwa gị daa, you should also bury it in the way I do it. When the placenta comes, I preserve it in a kai, waiting for otubolo ya ka ọ dapụta. I'll bury the two of them together. Etu aka nsi emeli ụmụ. Kedu ife ndị Igbo na-akpọ placenta? Kedu ife ndị Igbo na-akpọ placenta? Otubolo bụ nke bụ umbilical cord ebe o si pụta. Ndị be anyị na-akpọ ya otubo. Kedu ife ndị Igbo na-akpọ placenta? Kedu onye nwegotele enu? Nkechi. All the very, very important. Whichever thing your people calls it. Remember that placenta can bring good. Placenta can destroy your children. Placenta, ọtụtụ n'ime anyị na-agaghị eri kịta. Ị na-eje esi ndị ji egwu oke ite. Ma ọ gwara na-adị ife dị iche iche ka nke a na-eme wee na-aga. Ịchọ ka ị nwee ụlọ ụka na-ekwo ekwo, ma ọ bụ ka ị nwee ụlọ dibịa na-ekwo ekwo, ma ọ ka ị nwee butiki na-ekwo ekwo, ma ọ ka ị nwee viewing center na-ekwo ekwo, ma ọ ka ị nwee bar na-ekwo ekwo. Fa na-egokwa placenta wee na-elu oruru eji adọ customer. Guide your children placenta with everything in you. I think I'm coming to the final part of the teaching. Ike agụbagom.
Nkechi, your network is not good. For those in abroad, you can sun-dry placenta. You can put it in a enclosed container and send it back to Africa by pouring dry gin upon it. If we say a dry gin, it will stay like that in an airtight container till any time in Africa. Always endeavor to return your placenta home. Kiale mundala. Nwa nwoke topụta echi, ọ gwaghị na ịnụ nwaanyị ada agụ ya nọ ije nụrụ nwoke ibia. Ọ ife unu na-enweta na inyi placenta nwa unu n'obodo ndị ọcha. Maka ndị na-ayi ala, o nwere onye delu meseji si m na o nwere onye si na ọ bụ eze nwaanyị na ọ na-akụziri ndị mmadụ na nwoke dị na nwoke na nwaanyị dị na nwaanyị abụrụ aja ife. So onye a na nsị ya na aja ana Igbo ya etigbukwu ya. Do you know that crossbreeding animal of different species is a sacrilege in our practice? Anụmanụ of different species ịdị n'onwe ha bụ alụ. Anụmanụ of different species. Ihe ji na-ekwu bụ maka amara m ife nwoke chọgidelu wee chọwa n'ike nwoke ibie. Ụmụ nwaanyị juru n'ala Igbo ezu oziri unu nọ nwoke ịkpọzi ntụ bụ ihe kazili unu mma. I don't know why network is not bringing you people. As for mụnwa, doctor ọbụla ma midwife ọbụla mụrụ nwa m enyere m placenta ọnwụ ga anwụ n'aka m mụa ya egbu ya. Adị m akọta nke m n'akụkọ. And they are selling it big money. For those abroad that want to visit me from the 14th henceforth, we will book you online and do the same thing for you. I But from the 14th of December, I know that I will start every work needed proper. Not myself alone. Other Dibias are there with me. Nando Melu Dibia Dike. Omobala Mwe Dibia. So, but tell them 14th of December. So, if I cannot bring you for this last time, then we call it a day. Ika agubagum. So, any more questions before I close? I think this is where I draw the curtain. Placenta. It can glorify, it can destroy. Chimezie, you will see details soon. I'll make a post about it. I will input phone number and other details, including address in my next post. I believe we've learned 18 or 2 today. The live stream have lasted for quite long. Ike Ogochukwu from Ifedel, that is very good. If you cannot visit home, you can contact me online. Okay, this is where I draw the curtain for today. I hope we've learned 18 or 2.
ijela ada agbata aka n'ama ka ọ yala edezi ka mmụọ Maazi. I've done my bit for today. May our Chi help us. Maybe if I will have another session. Okay, so let me rest. This is where I draw the carpet today. Good day, everybody. Igwe Arụfụ onye na-ekene unu.